हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउँछु कसरी Honda Dio को CVT बेल्ट, क्लच पुल्ली, बेयरिङ र रोलर सेट चेन्ज गर्ने। यो भिडियो स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नु होला, जसमा सबै कुरा राम्ररी बुझाउने कोसिस गरेको छु बिगिनरहरूलाई नि सजिलो होस् भनेर। अब धेरै कुरा नगरी काम सुरु गरौँ। यो आवाज सुन्नुभयो होला तपाईहरुले। यो आवाजलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिइनेछ। सुरुमा CVT कभरलाई रिमुभ गरौँ। सँगसँगै फिल्टर बक्सलाई पनि रिमुभ गरौँ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कलर सिस्टमलाई लक गर्नको लागि धेरै सिम्पल टेक्निक अपनाइन्छ। यदि रोलर सेट धेरै फ्ल्याट भइसकेको छ भनेपछि यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यी देखाइएका सिम्पल स्टेपहरूलाई फलो गर्नु होला।
अब हेरौँ रोलर सेटलाई कसरी इन्स्टल गर्ने। CVT बेल्ट इन्स्टल गर्दा चाहिँ मेक स्योर गर्नुहोस् कि देखाइएको एरो सिधा छ।
प्रोसेस अब फाइनल भयो। सिकाइएको स्टेप फलो गर्नुभयो भने प्रब्लम 100% सल्भ हुनेछ। यदि भिडियो मन पर्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसनलाई अलमा सेट गर्न नबिर्सिनु होला। हजुरहरूको सपोर्टले नै मलाई अरू हेल्पफुल भिडियो बनाउन इन्स्पिरेसन दिन्छ। यदि अरू कुनै क्वेसन छ भने कमेन्टमा सोध्नुहोस्, म स्योर जवाब दिनेछु। अर्को भिडियोसम्मको लागि राइट सेफ एन्ड टेक केयर।